Smallholder farmers play a key role in addressing the challenges related to climate change, food security, and poverty. Majority of smallholder farmers, who constitute 65% of Africa's labor force, are unable to embrace the opportunities presented by the changing economic and demographic landscape triggered by global transition to low-carbon, climate-resilient, and economic development trajectory. With the advent of the novel coronavirus and shrinking or unpredictable market prices for most agricultural produce, small-scale farmers are left with little or no option other than embrace the enterprises which promise an income stream with low risk, low capital input, ready market, and friendly to the environment. Majina yangu ni Susan Karambu. Mimi ni mkulima upande wa Geka location, na samba yangu iko katika Nzigira, na uko katika samba yangu mimi nimepanda sorghum, na inatusaidia sana kwa kupata kama pesa. Wakati ule tulikuwa tunapanda hii sorghum, mbele tupewe na hawa watu wa Paknja, tulikuwa tunandanganywa sana na broker, lakini kwa sasa ninatumaini, ninajua ya kwamba tutauza mazao yetu vizuri, na tumeyandiwa tutauza mbegu zetu sawa sawa na tupate pesa mzuri za kusaidia familia zetu na watoto wetu kwa fee. Ile inatuletea changamoto tunapopanda nguzo, ikiwa hapo chini kuna viwavi vinakuja vinakula matawi, alafu inapofika mahali pa kuzaa, inapotoa ile sibi yenye inaitangwa hii kiondo ya nini, hapo kuna kuwa na kitu kingine inakulanga, alafu hata hapo tunahitaji ndawa ya kunyunyizia. Hizi ndawa sisi yenye tulikuwa tunapata tu, tulikuwa tunanunua kwa manduka, lakini tunaomba tu kama mnaweza kutupea jinsi mlivyotupea mbegu, mnaweza saidia sisi. Tunapolima hii sorghum tukiwa wamama, tunasaidika kwa njia mingi sana. Kama mimi mkulima na kusanya watu wangu na wapeleka kwa samba na wapea pesa zile ambazo zinatoka kwa hii sorghum, na wengine wakati wa kuvuna saindi na wapea na wakufanda. Hapo tunapata pesa kwa njia nyingi. Itatusaidia kwa karo za shule, itatusaidia kwa kutumia vyakula, kununua nguo. Juu tulikuwa mbele hii ikuje tulikuwa tunasapa sana juu kulikuwa na COVID. Ile mira yetu tulikuwa tunatarajia ikakataa kununuliwa. Sasa serikali ikaona ikitupea hii mbegu tutasaidika. Ndivyo tunafurahia kukaa naye juu inatuletea pesa kwa haraka zaidi, na tunapoipanda yenye inavyokuwa mzuri. Hata samba yenyewe unapanda hii sorghum, ukipanda mahindi iwezi kuwa kama vyenye hii sorghum iko. Tangu nilime mtama mbele nilikuwa nimelima mahindi. Alafu kuna watu walikuja wakanielezea, wakaniambia ati ya kwamba mtama iko na mazao mingi kuliko mahindi. Wakati nilipanya hiyo, nilienda nikapanda hiyo mtama. Alafu nilipanda mtama nikapata faida mingi kuliko ile nilikuwa nimepata ya mahindi. Ile nilifanya niingilie kulima huu wa mtama, niliona mwenzangu akilima mahali hapa, nikaona amepata gunia mingi kuliko chenye nilikuwa navuna za mahindi ya maharagwe. Na mimi nikahamia huku kwa hii mtama tunaita nguzo. Nikalima mwaka jana, nikapata gunia mingi kuliko zile nilikuwa nimepata mbeleni za hizo vitu zingine.
hatukuwa na mbegu, lakini tulipewa na hao watu wa passenger, na hata tumeshukuru sana kwa kutusaidia na hizi mbegu sababu hatukuwa nazo. Alafu tunafurahi tena sababu wanatutafutia hata mpaka soko. Wakati tulikuwa tunalima mbeleni, tulikuwa tunausia brokers wanakuja wanatunulia kwa pesa kidogo, lakini saa hii tumeahidiwa ati ya kwamba tutanunuliwa kwa pesa mingi. Alafu sasa sio tunafurahia hiyo zaidi. Hata ningeomba hao watu wa passenger wakitupea ndawa tungefurahia sana, sababu hata mimi kama hii shamba yangu nilikuwa nimeenda kwa duka nikakopa ndawa huku, na wakati nilikuwa nimenunua ndawa pesa zikaisha, nikaenda kwa mwenye duka tu akanikopesa ndawa, nikamwambia wakati nitavuna wewe ndio nitakulipa hiyo pesa zingine. Sasa ningeomba hao watu wa passenger hata wangitusaidia na ndawa ingekuwa vizuri zaidi, na hata fertilizer tungetaka watusaidie nayo, hata tuelewanwe, hata kama ni wakati tutavuna wao wanatukata kwa hiyo pesa tunapata, hiyo tungefurahia hiyo zaidi. Hii mtama ni chakula, inatengenezwa uji, inatengenezwa kama chakula, imekuliwa na watu, na hata ni chakula ya ng'ombe. Na hata wakati tunavuna hii mavuno, hii majani mengine yanakuliwa na ng'ombe, tunatumia hata kutengeneza mbolea, na hata tukiweka kwa shamba inatumia kusika udongo ili isiende na maji. Sasa inatusaidia kwa njia mingi sana. Ndio tunaona ni vizuri tupande hii mmea. Hata mvua ikinyesha kidogo unaweza kuvuna kuliko ile ulikuwa unavuna ya mahindi. Haihitaji mvua mingi. Naitwa Sabina Riongo na kwetu ni hapa tu Murera. Tunalima hapa sana sana, mmetusaidia sana na hii nguzo yenu. Juu vitu vingine vyote tulipanda sasa mnaona vimekauka, lakini nguzo inafanya vizuri. Tunaongoya kitu kutoka hii nguzo, juu mkitununulia vizuri tunaweza wausia tununue mahindi na tuendelee kukaa vizuri. So tunashukuru kwa kutupea hii nguzo. Sana sana tunaomba Mungu atupe mbwa kidogo ili ikomae vizuri. Tunashukuru juu ya hii kampuni yenu hii ya Paginja, juu ilitupea hii mbegu, tukaanza na kuvalilia shamba, tukalima shamba, tukapanda, mvua ikanyesha, mimea yetu ikamea vizuri, ikafika wakati mvua ikakauka, ikasama kidogo. Juu mnaona haifanyi vizuri sana, lakini iko sawa, juu sio kama vitu hivi vingine tumepanda. Hii kazi ya kupanda hii nguzo ni kazi ngumu. Juu kwanza kabisa unalima shamba, unatafuta watu wa kukusaidia kupanda, unapanda, unafalilia mara 2. Wakati hii shamba mnaona tumepalilia mara ya 3. Na tulikuwa sasa tunangoya kutoa ili tuwausie. Na hapo ndipo tumepika.
Mtwiri from Murera catchment. Hii ni catchment among many zenye zilianzishwa na Tujiinue Tena and adaptation. Wamekuwa of great benefit to the farmers since 2019 wakati kulikuwa na corona. This when this project was brought in Murera, and being a young farmer, I opted to opt kulima. By then it was sunflower which was introduced, and then later wakaleta nguzo. So we had some training from Pakja and Tujiinue Tena. They trained the farmers, wakatupia guidelines on how to plant these crops, the nguzo. Then they promised that tutakuwa na ready market, which is KEABL, Kenya Breweries. With the wakuwa pamoja na Meru County, wamekuwa of great benefits sababu wamekuwa wakitembea kwa mashamba kuangalia wakulima wanafanya nini. They have been inspecting the crops. Kama umekuwa na any challenge in your farm, una contact, they come and see what the need that you need. I being a farmer, nimepanda nguzo na mahindi. Venye unaona nguzo imefanya vizuri kuliko mahindi. The reason nguzo it's a drought resistant crop, na mahindi imekosa mvua ya kutosha, that's why umeona imekauka. But sunflower nguzo is still doing good. So nijiambia hata the youth were venturing into farming because it has got some benefits. Like for example, kama hii nguzo, it's a food crop, inazaliwa na the animals, like the cows, chicken, na also as human beings sababu inatengeneza uji. Pia it's used by the Kenya breweries to make their product. The challenges tunapata kwa kupanda nguzo, it's they are being affected by insects. Alafu fertilizer is also a challenge. So I would ask the organizations to help us to get the requirements which is needed so that we can have better production. Another challenge is labor. To get people to work in the farms, it's a bit hectic because they demand for so much in a very small portion of land. Yeah. Jina naitwa Jacob Munoru. Nafanya kazi na shirika lisilo la serikali inaitwa Pan African Climate Change Alliance. Kwa hii mradi wa Tujiinue Tena. Before climate change ianzie ku affect this area, production here was very high. Watu walikuwa wanatoa mazao mingi ya mahindi, ya maharagwe, walikuwa na mbuzi mingi na kondoo. Hata miraa walikuwa wanapata pesa mingi. Then climate change ikaanzia, mvua was not reliable, kawa na jua kali. Alafu hawa watu hiyo mimea walikuwa wanapanda wanaharvest chakula mingi ikakosekana. Sasa wakipanda wapati mazao, they lost hope. Kuongeza mambo ingine mbaya, kuingia na COVID. Schools were closed. Watoto wakaingia nyumbani, wazazi hawakuwa wanatembea, kulikuwa na restrictions. Wakurugenzi wa Pakja wakafikiria ni aje tunaweza inua hii community. Wakaona kizuri ni walete mimea ili itastahimili jua kali na mwisho wapate mazao. Ndio sababu mwanzo tulifikiria tukawaletea sunflower. Sababu gani? Weather imechange, climate has changed. Kwa hivyo ile manguni ulikuwa unatoa ama kgs ulikuwa unatoa kwa shamba yako siku hizi imepungua. Farmers from various counties across the country who spoke to us over the phone cited poor yields as a major reason they gave up on the cash crop. Mali tunapeleka soko ni mbali sana kutoka hapa. Ningeomba serikali iwe national ama hii ya county, if they can help the farmers ama wakulima tufanye cooperative coordination hivi kama kwa society,
tununue machines tuanze kutengeneza hizi vitu vinatoka kwa San Francisco wenyewe. Itakuwa afadhali kuliko kupeleka mbali. Monoru says the government needs to encourage and support more jobless Kenyans to engage in farming. Na alafu shida nyingine kubwa kwa kulima ni kukosa soko. Sasa before introduce the crop, tulianza tukafanya maelewano na kampuni zile zinanunua hizi mimea. Sasa ilikuwa inunuliwa na Bidco East Africa ama Bidco Africa. Alafu hii sorghum nguso inanunuliwa na Isawe Breweries. Kwa hivyo wakulima wote wale wameenjoy hii Tujiinue Tena. Wako na hakika that mwishowe watanunua mazao yao. The best practices and lessons learned in pilot phase are invaluable and will be used during the project scale-up phase. Name is Kanyi James. I work for Pan-African Climate Justice Alliance at a project called Tujiinue Tena, dubbed Building Back Together, which supports small-scale farmers with drought-resistant varieties of crops. And we also try to link them with markets so that there is a ready market for their produce. So the project here, we are doing sorghum, which is drought resistant, early maturing, and of course as a ready market with one of the companies that does beer, that is KBL, Kenya Breweries Limited. Hii ni group ya hapa, kuna grupu 4. Kuna Nderone self help group. Hiyo ingine ni gani? Na Kamenyerio self help group. So hizi group zote zinatoka area ya Kanuni ward, na katika lugha ya Tujiinue Tena tunaita Kanuni catchment area. Tutaweka hizi hives 4 kilometers ama katika eneo kutoka kwa mpaka wa park 4 kilometers kutoka kwa mpaka. Kwa hivyo utapata kwamba zile catchments za cattle haziko katika hiyo radius ambayo inasumbuliwa na ndovu. So kama tujuavyo, nyuki na wanyama wa pori haswa huwa ni maadui sana. So hawa nyuki wakiwekwa pale kwa farm watakuwa wanazuia wale wanyama wa pori kuingia katika farm zetu ambako wanakuja wanaharibu mimea. So that is one of the things. Another thing is that
hii nyuki inasaidia pollination kwa maua. Kwa hivyo wale ambao watakuwa wanapanda kama for example nguzo ama sunflower, kutakuwa na hiyo mutual benefit between bees and the sunflower na pia nguzo in terms of pollinate na increase yield ya farm. Kitu kingine ni kwamba asali huwa ni chakula ya binadamu, so we are actually contributing to food security among the people. Kitu kingine ni kwamba it is a way of diversifying farm income. Badala ya kukuwe na kitu kimoja tu peke yake ambayo inaweza saidia haswa wakati huu ambako kuko na maneno ya climate change, utapata kwamba in most cases chakula ambayo inapandwa inaharibika, lakini wakati umeweka mizinga yako, hakuna hata mvua ikipotea, at least utakuwa na kitu kingine ya fall back. It's a fallback plan, so it's a way of diversifying farm income. So hapa tumeongea sana na tumedemonstrate. Nataka kudemonstrate vile hii hive inatumika. Hii hive inaitwa Langstroth. Langstroth hive ilitengenezwa na scientist anaitwa wa kutoka US, anaitwa Lorenzo Langstroth mwaka wa 1886. Na vile alitengeza hii hive ni kwamba kuna two structures. Kuna hii ya chini hapa hivi ambayo inaitwa brooder. Hii ni brooder. Na hii brooder sana sana kazi yake ni kuweka queen na workers na drones, alafu queen anazalia hapa hivi. So this is like a breeding space for the bees. Hii ingine structure ni ile inaitwa shikilia kidogo. Hii ni ile inaitwa queen excluder. Kazi ya queen excluder ni kwamba ikiwekwa hapa hivi, hii queen excluder ikiwekwa hapa, queen hataweza kupanda juu, lakini bees wale wadogo wataweza kupitia hizi spaces na wataweza kupanda juu kwa hii structure nyingine ambayo inaitwa shika kifuniko. Kwa hii structure nyingine ambayo inaitwa shika kifuniko. Kwa hii structure nyingine ambayo inaitwa super structure. Hii super structure aswa ndio sasa ambayo huwa tunatoa asali yetu kama wakulima. This is where we harvest our honey. Otherwise brooder ni ya kumultiply for the bees. Na one colony ya bee inaweza kuwa na between 10,000 to even 40,000 bees. So watu watakuwa wakizaa huku, alafu wanapanda hapa kutengeneza asali. So this is the top bar. Na hii bar, every super structure iko na 10 of these. Kwa hivyo unaona hapa iko na starter combs, mahali ambako bees wataendelea kutengeneza honeycombs. So wakishatengeneza honeycombs kanajaa hapa hivi. Alafu wakati unakuja kuharvest, utakuja na smoker. Kuna ile smoker. This is the smoker. So what you do, you smoke around the hive like that. Una smoke around kabisa, ndio so that the bees can get scared away. Although lazima pia wakudunge 1, 2, 3, which is important. Nikiwafunza hawa niliwaambia ukidungwa na mishale 2, 3 hiyo si shinda sana, kwa sababu saa zingine hiyo venom ni dawa kwa mwili yako, lakini usizidishe mishale 50. Ukizidisha mishale 50 unaweza pata ile allergy ama unakula mwili yote, hata itabidi uende hospitali. So hii ndio mlango ambayo bees wanaingilia. So una smoke kila mahali like that, and then unakuja na hii structure ambayo inaitwa hive tool. Hive tool sana sana asali ikiwekwa na nyuki, kuna ile inaitwa propolis ambayo huwa inashika. Itakuwa sasa ni ya kutoa ile propolis ndio uweze kuinua hizi bars. So utainua na hii, utatoa propolis kidogo, ni vile yetu ina propolis. Alafu ukishatoa hizi utaweka katika leta hii bucket. Toa hizo vitu ziko kwa bucket. Toa ushikilie. Very good. So ukikuja uinspect uone honey yako hii, for example iko na honey, na ile jinsi ya kujua honey kama iko machua ni kwamba itakuwa capped. All the sides, all the combs zitakuwa zimefungwa na bees. Ikishafungwa hiyo ni ishara kwamba the honey is mature for harvesting. So utakuja uangalie side zote, uinspect uone iko ready for harvesting, it is well capped. Alafu utaweka kwa bucket yako. Alafu uone for example hii pia iko sawa sawa, uinspect vizuri uone iko na honey.
uweke kwa bucket yako. Ingine uone for example hii haina, urudishe, haiko capped. Hii iko capped, uweke kwa harvest. Sasa you harvesting. Alafu hii for example upate haina, iko nayo harvest hizi zote. Alafu zile zenye hazina machua honey unaziwacha ndio nyuki waendelee. So ukishatoka hapo unakuja sasa unaenda kwa nyumba yako. Kuna hiki kifaa ambacho kinaitwa centrifugal honey extractor. Hii ni 2 frame centrifugal. Alafu hii 2 frame centrifugal ndio sasa utatumia kwa extract honey. But before we extract honey kwa centrifugal extractor, hii ndio kifuniko yake. Before we extract honey, kuna zile zenye tulisema ziko well capped. So lazima utoe zile caps ama hiyo kifuniko kwa honeycomb, na utatumia hii kitu inaitwa decapping fork. Hii decapping fork utatumia kutoboa mashimo ndio upate mashimo, ndio sasa honey ama asali iweze kuchiririka katika hii centrifugal extractor. So utatoa side zote mbili, utoe hii side, all the caps uhakikishe iko sawa. Alafu utaingiza katika hii centrifugal machine hapa. Alafu kwa sababu hii ni ya 2 frame, utachukua frame nyingine, urudie the process ya kudecap, kutoa hizo caps ama hizo vifuniko katika honeycombs. Alafu uweke katika machine. Kisha weka katika machine, kwa mfano sasa hebu hii. Sorry, sivunje hii. Sasa hii ndio sasa ile dough ya kuwekelea asali, kwa sababu ukishawe rotate hii asali itatiririka hapa katika hii conference. So tulimaliza maneno ya hiyo smoker. Ni mmoja tulimaliza na tukatoa hizo, lakini usitoe. Ndio uta demonstrate hapa pia. Haya, sasa utafunga hivyo. Alafu ukuje hapa. Then what you do, this uses the rotation of force to extract honey. Ukizungusha hivi, hizo honey frames zinaenda mbio huko ndani. I think utakaribia ndio pia uweze kuziona vile zina rotate. Kidogo tu, ukishaweka ka force kidogo tu. Ukiweka ka force kidogo tu hapa hivi. Labda utakuja uone hizi sasa ni zile ziko na honey already. So ukisha rotate hivi, unaona vile inaenda bio? Unaona? Ka force kidogo tu hapa. Ukiweka mingi, unaona? So hapo asali ni kutiririka hapa hivi, asali itakuwa inatiririka hapa. So unaweza funga hapa ndio for example itiririke mingi hapa hivi. So utatoa hii. Ukishatoa hii kishatoka asali yote, inatoka asali yote ibakishi hata kidogo. Hii sasa hizi zote zenye utakuwa umetoa asali ndizo utarudisha katika ile mzinga tena, ndio nyuki waendelee kufanya nini? Kuweka asali. So utatoa hapa urudishe hapa katika ile hive yako tena without destroying the honeycombs. You don't destroy the honeycombs, and that's one of the advantages of this type of a hive, that you don't really interfere with the honeycomb. So in that way bees are able to start again producing the honey, and within 3 months you can harvest. So this type of a hive you can harvest 3 times in a year, and one structure, one harvest for example like this, ukitoa zote 10 pamoja, you can at least harvest between 7 to 10 kgs of honey. So this is very very important. So hii honey yote ambayo sasa itakuwa imeingia hapa, the next step ni kusieve. Nikajua? Ninjua. Sawa. So the next step itakuwa sasa ni kusieve. There is a sieve there utatumia hapa hivi to remove some of the debris. Alafu sasa hii utaweka katika mkebe. So this honey will be ready immediately for use. So this is packaging, na hii honey yetu tutakuwa tunaita integrated Tujiinue Tena. Pure organic. It is organic, haina any additives, imetengezwa naturally na bees. Na itakuwa na anything ya kuadd. Utakuwa unatoa pale, unazungusha hapa hivi, inatoka pale, una sieve, alafu unaweka hapa, and it is ready for marketing. A bottle of this will go for between 850
to 1,000 Kenyan shillings. Harvesting and packaging. That is the thing we have been doing today with this group, and I believe these groups wote wako ready kuendelea na huu mradi wa asali wa Tujiinue Tena through sponsorship ya Pakja. Thank you very much. Naitwa Kanye James.